Pamela, I'd like to talk about parenting right now. A little bit about parenting. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೋಷಕತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. Here's a picture of our family. Let's see. There we go. Okay, so this is my son David. He's 24. Anne is 22 or 20, and my middle son James is 22. And so I wish we could be in two places at once. We miss them. But they're right now in final exams in college, all three of them. ಇದು ಇವರ ಕುಟುಂಬ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Here's what I'd like to say about parenting. Your passion, your enthusiasm, your love for God is what will guide your family. ನಮಗೆ ದೇವರ ಮೇಲಿರುವ ಅಭಿಲಾಷೆ, ಆಸೆ ಇದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. When we went from Boise, Idaho to plant a church in my hometown, we had a choice to make. I could have gone to a larger church at that time. ಇವ್ರ ಸ್ವಂತ ತವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಇತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬಹುದಿತ್ತು. More campus, teen workers and youth work in that ದೊಡ್ಡ larger ಸಭೆಯಲ್ಲಿ church. ಟೀನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಇರ್ತದೆ. But as I thought about it, I thought, I really believe that my kids are going to imitate my heart, my passion, my interest, more than anything. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಇವರ ಮಕ್ಕಳು ಇವರಿಗಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸ, ಆಸೆ, ಅಭಿಲಾಷೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಅವರು ಅನುಸರಿಸಿ ಬರ್ತಾರಂತ ಇವರ ನಂಬಿಕೆ. And I have a strong conviction that no teen worker, no ministry, no campus intern, nobody can take the place of the dad. In particular, his passion for Christ. That the kids spend the most time with us. They see us. And ultimately they key off of us. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಆಸೆ, ಅಭಿಲಾಷೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋಡಬೇಕು. ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬೇರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. I pity families that have chosen to be what I call kid-centered rather than Christ-centered. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದಾಗಿರಬೇಕು, ಕೂಸುಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದಾಗಿರಬಾರದು. There we go. Okay, there we go. And what we do is we end up subtly telling our kids, it's okay for me as a parent to sacrifice for Christ, but you don't have to. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾದ ನಾವು ಆ ಬಲಿದಾನಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And if we want to train our kids to be disciples, then we need to call them, we need to live as a full-blown disciple and call them to be disciples. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ, ಶಿಷ್ಯರಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಬೇಕು. Yeah, parenting is such a huge topic. ಪೋಷಕತ್ವ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. And I appreciate your attentiveness, your patience after lunch. ಮೊಸರನ್ನ ತಿಂದ ಮೇಲೂ ನಾವು ಗಮನವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾರೆ. And we could spend the whole time just sharing all the mistakes that we've made as parents. ಇಡೀ ದಿನ ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೋಷಕರಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬಹುದು. And like my husband said, we did have a conviction that we're not going to let the children's ministry, although that's important, it's awesome, or the teen workers, we're not going to expect them to be the ones to convert our children. It's going to be really the love and the faith that they see in us. ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವಿತ್ತು, ಟೀನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇವರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಶಿಷ್ಯರಾಗಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇವರದು. And when we moved to Tucson, I think I shared that my son James, my middle son, was going into his senior year of high school. ಇವರು ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಇವರ ಮಧ್ಯದ ಮಗ ಅವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದ. And he was on the varsity basketball team. He was the point guard. He had a lot of friends. I mean, he had a lot to give up in moving to Tucson. ಅವನು ಅವರ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ, ಅನೇಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಗನಿಗೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. And after many tears, he was willing to go. But I want to share, he went through a tough time. We had a tough transition with him when we moved there.
ಆ ರೀತಿ ಇವರು ಬದಲಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ಬಂದಾಗ ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಿತ್ತು. Because he started at a brand new high school as a senior, and praise God, he did make the basketball team, which was awesome. ಅವನು ಹೊಸ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಹೊಸ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಟೀಮ್ಗೂ ಸೇರ್ಬೇಕಿತ್ತು. But because he was an outsider, because he was the new kid, that meant there were some other kids on the team that lost their spot. So he wasn't that popular, being the new kid at school. ಹೊಸ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅನೇಕ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆದು ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. And so he would, go to school, he'd come home, and I'd ask him every day, James, did you make a friend? Or who'd you have lunch with today? And he'd say, Mom, I just ate by myself. ಪ್ರತಿದಿನ ಅವನು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಂದ್ರೆ, ಜೇಮ್ಸ್ ಈ ದಿನ ಯಾರು ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಅವನು ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನು ಒಬ್ನೇ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. And this is my outgoing, has so many friends son. My heart really ached for him. ಆಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ರು ಮುಂಚೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಇವರ ಮನಸ್ಸು ನೊಂದೋಗ್ತಿತ್ತು. And he went through a time when he was really depressed. He was really down. ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉದಾಸೀನವಾಗಿ ಬೇಸರದಿಂದ ಇದ್ದ. But because he was a disciple, he really had to wrestle in his relationship with God to strengthen his own faith, to get encouragement from his times with God. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನು ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ ದೇವರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. And I know as moms, it's so hard to see our kids struggle. We don't want them to go through any pain. But boy, this was a really tough time for him, but he fought through, and God really blessed him. ತಾಯಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದು, ಕಷ್ಟಪಡೋದು, ನೋವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವನು ಬೆಳೆದು ಬಂದ. He decided that he was going to start a Bible talk at his high school. ಅವನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಟಾಕ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ. So him and his sister said, okay, we're going to, during our lunch time, we're going to start a Bible talk. We're going to invite people, and we're just going to see how that goes. ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸೋಣ, ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಟಾಕ್ ಮಾಡೋಣ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ರು. And they had a couple people come at first, and 2, 3, but by the end of the semester, they had over 20 people at their Bible talk. ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮುಗಿಯಷ್ಟಿಗೆ 20 ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. And they had one of their friends that they invited to come to church. She was a junior at the time. She studied the Bible, became a Christian, brought her mom, and her mom became a Christian. There was another girl that came to Bible talk. Her parents came to our church. So really through this little high school Bible talk, a lot of people became Christians. ಈ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಬೈಬಲ್ ಟಾಕ್ ಆಗಿದ್ರು. ಮೊದಲ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಲಂತೆ, ಅವಳ ಶಿಷ್ಯಳಾದ್ಲು. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಬಂದು ಅವರ ಶಿಷ್ಯಳದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಪೋಷಕರೆಲ್ಲ ಸಭೆಗೆ ಬರಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು, ಅದು ಅನೇಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾ ಇತ್ತು. So I want to just leave you with a few practicals. Number one, set aside time for your family. ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯಾ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. Okay, I'm talking to you dads. ತಂದೆಗಳು talking to you dads right now. There needs to be one night a week where it's just your family, you and your kids, and your wife, and that's it. ತಂದೆಯಾದ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬರೀ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ನಾವಷ್ಟೇ, ನಾವು ಮಾತ್ರ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. I don't know what night that's going to be. For us it's Sunday nights. ನಮಗೆ ಅದು ಯಾವ ವಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ಅದು ಭಾನುವಾರವಾಗಿದೆ. Pam makes a nice dinner. We sit down, we share about how the week was, we laugh, we talk, we just share. Many parents that I've talked to here, you've got kids around the same age as me, early 20s. Late teens, early 20s. ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಗುತ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತೆ, ಇವರ ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. They've got a lot to talk about. So one thing I'll say is listen, let's go around and share one good thing that happened this last week, one bad thing. ಇವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ, ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ನಡೀತಾ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆದಿಲ್ಲದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ಅಂತ. Sometimes family nights can be kind of negative. People tearing down each other and teasing each other. Say, okay, guys, whoa. Let's not be so negative.
let's encourage each other for a second. ಕೆಲವೊತ್ತು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕಿಸೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. Another thing, bring them to church. I know this is so obvious, but bring your kids to church. They should go to church if they want to become Christians in the future. ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. Again, having a date night weekly. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕು. Okay. I have a very strong conviction that the best way you can help your kids is by having a good marriage. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. That's why these two classes are together. If you have a good marriage, and if you work on your marriage, being loving and expressive, doing those 5 magic hours, your kids see that love, and that's what they want in the future. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಮದುವೆ ನೆಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಸಹನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನನಗೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. And your kids may struggle, they may wander a little bit, they might drift, but they're always going to have in the back of their mind, my parents loved each other. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ಬೋದು, ಆದವರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಬ್ರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. Vacationing 2 weeks a year if you can. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮಗಳು ತಗೋಬಹುದು. One thing in America is camping. Going out, fill up your car with a bunch of tents and just go camp. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. The reason why it's so good is because there's no Wi-Fi, nothing like. ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು ದೂರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇರಲ್ಲ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರಲ್ಲ, ಏನಿರಲ್ಲ. When the kids were very young, I read a book and it said that they'd studied 5,000 families, and they said all families have different 5,000 good families. 5,000 ಒಳ್ಳೆ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಪರಿಶೋಧನೆ. Anyway, the one thing that they had in common, the only thing they had in common is those families went camping together. ಆ ಎಲ್ಲಾ 5,000 ಒಳ್ಳೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಸಮಾನದ ವಿಷಯ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. And so I don't know if that's popular here or not, but you can do the same thing by getting away with your family somewhere. It doesn't have to be camping, just by yourself and just talking, being with each other. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. Pray with your wife as much as possible. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Get your kids involved with Hope. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹೋಪ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ. Not only do they learn to serve, but they also get to meet other fired up kids from around the country and around the world. ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವರು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. I think talking to your kids about what matters to you, you as a dad have to explain to your kid, what are your priorities? What's your philosophy of life? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಏನು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. When our kids were like 1, 3, and 5, I pulled them together and I said, listen, I want you to know this is what our family is all about. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು 1, 3, 5 ವರ್ಷ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕರೆದು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನನಗೆ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. And I put it on the wall and typed it up and we talked about it. God, family, books, and balls. Last one? God, family, ದೇವರು, ಕುಟುಂಬ, ಪುಸ್ತಕ, books, and balls. All. Yeah, balls. Yeah, ಚೆಂಡು. And I said, these are the things that matter to me. And this is what matters in our family. ಇವರಿಗೆ ಇದೇ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಇದೇ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Number 1 is God. ಮೊದಲನೇದು ದೇವರು. Number 2 is our family. ಎರಡನೇದು ಕುಟುಂಬ. Number 3 is education. ಮೂರನೇದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ. And number 4 is sports, athletics. ನಾಲ್ಕನೇದು ಆಟ. And so I would drill them. I say, what's number 2? They'd say,
family. ಅವರಿಗೆ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಎರಡನೇದು ಕುಟುಂಬ. And then I'd say it backwards. ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಿ ಅಂತಿದ್ರಂತೆ. Balls, books, family, ಚೆಂಡು, God. ಪುಸ್ತಕ, Yes. ಕುಟುಂಬ, ದೇವರು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ರಂತೆ. But you've got to instill in your kids so that later on they understand why you're making the decisions you're making. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. You know, if they say, I want to go to a concert instead of going to church, you say, listen, God comes first. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ಸಂಗೀತ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. But come up with your own mission statement, your own purpose, and talk about it with your kids. Explain to them, especially you fathers, what matters to you. ತಂದೆಯಾದ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಏನು. Your kids look to the father. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯಾದ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Yeah, I just had lunch with a couple parents, and we were talking about this, that, you know, as moms, we do so much, right? We serve, we encourage. Man, you know, we're there to wipe their noses and take care of them when they're sick. But Rob and I will talk so much about how, but our kids really key off the dad. ಇವರು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅನೇಕ ಸಹೋದರರು ಮಾತಾಡ್ತಿರಂತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಷಿಸ್ತೀವಿ, ಮೂಗನ್ನು ಒರೆಸ್ತೀವಿ, ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? My boys look to their dad for, you know, their confidence, wanting to know, how does dad feel about me? You know, am I doing good? ಅವ್ರಿಗೆ ತಂದೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. And especially for girls, you know, the dad really needs to be there to tell the daughters, you're beautiful, I believe in you, you know, just to build them up. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆಯವರು ನಾವು ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಾನಿನ್ನ ನಂಬ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅವರ ಆಸೆ. One thing my husband will tell my daughter almost daily, he'll tell her, honey, you are the complete package. ಇವರು ಅವ್ರ ಮಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತು ತರ ಅಂತ. Yeah, he'll say, you're pretty, you're spiritual, and ನೀನು ಸುಂದರವಾಗಿದೆಯಾ, ನೀನು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿದೆಯಾ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಶಾಣೆಯಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. So, you know, dads, I encourage you to just, you know, really build up your children. ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಿ. Now, one thing I just want to talk about, I know a lot of moms have asked, you know, the balance question. You know, how do you balance your family and the ministry? That's like, I don't know. I think we're going to be talking about that until we go to heaven. That's like, what a huge question. And I just want to touch on that just a little bit. ಅನೇಕರು ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಕುಟುಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮತೋಲನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು? Because when our kids were little, even as teenagers, we really tried to include our children as much as they wanted to in the ministry. ಇವರು ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕರಾಗಿರಲಿ, ಟೀನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಇವರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರಂತೆ. When we were starting a campus ministry and my kids were in high school, you know, we would have the college students over a lot and cook for them, but my kids almost felt like they were part of the campus ministry. ಇವರು ಮಕ್ಕಳು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಇವರು ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ನಡೆಸುವಾಗ ಅವ್ರನ್ನು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. And they just got really excited to fellowship, you know, with their brothers and sisters. ಆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಹೋದರರ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಗೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. But also as moms, I'll tell you, like for example with my daughter, there were certain times, like when I picked her up from school, that if I was on the phone, like having a D time or setting up appointments, ooh, she would tell me, Mom, hang up the phone, get off the phone. ಇನ್ನೊಂದು ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರ ಮಗಳನ್ನು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಏನೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಡಿಸೈಪ್ಲಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಏನೋ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಮಕ್ಕಳು. Yeah, she would let me know. And so that multitasking, you know, we're thinking, oh, this is great. I'm talking to my discipler and I've got my daughter in the car and I'm picking her up from school. You know, it didn't work with my kids.
ಎಲ್ಲಾ ಅನೇಕ ವಿಷಯ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಗಲ್ಲ. ಇವರ ಮಗಳ ಹತ್ರ ಅದೊಂದು ಆಗಿಲ್ವಂತೆ. So as much as possible, I would try to not multitask. And if I picked up my daughter, okay, my focus is all on my daughter. Because boy, in high school, a lot can happen in one day. At high school, it takes a lot to kind of talk about and process, especially for girls. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಇವ್ರ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮಗಳನ್ನ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. But then it was always fun to pick up my boys and ask them, how was your day? I get grunts, or then I didn't want to ask any more yes or no questions. So tell me something fun that happened today. I still get grunts. ಅವ್ರ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ ಈ ದಿನ ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಇದ್ರಂತೆ. ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. But something that worked for me with my boys is I was always the one that would put them to sleep. ಒಂದು ವಿಷಯ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇವ್ರ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಲಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. Even when they're in middle school, high school, and I'll tell you what, that time of day, for whatever reason, all of a sudden, they're kind of relaxing and they're like, oh, Mom, did I tell you that this person was really mean to me today? And I got a D in my test, and all this stuff would come out during that time. That ಆದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿಸಕ್ ಹೋದಾಗ ಮಗ, ಅಮ್ಮ ನಿನ್ ಗೊತ್ತಾ ಅವನು ಹಿಂಗ ಅನ್ಬಿಟ್ಟ, ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. So you got to figure out, I know it's tough, it's a juggling act. You got to figure out what works for your kids, but please don't feel guilty spending that time figuring out how to connect with them. And then you got to let them know, we're in the ministry, we're busy. That's our life. But if you take time for them, I really believe that they're going to understand. ದೇವರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅನೇಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಮಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈ ವಿಷಯಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ. I want to talk to the parents who have kids who are struggling spiritually. ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನರಳುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಪೋಷಕರ ಹತ್ರ ಈಗ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. I've talked to a number of parents who a couple of their kids are doing well, and then there's a kid who's drifting, who's not doing well or not coming to church currently. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಅಗಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಭೆಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. And a lot of times we can struggle with guilt, feeling like, what did I do wrong? I should have done this, and we feel bad, and we feel terrible, and we blame ourselves for our kids' choices. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ತಪ್ಪಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪರಾಧ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಂದೇ ಏನೋ ತಪ್ಪಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂಥರ ಭಾವನೆಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. My oldest son is currently struggling spiritually. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರ ಹಿರಿ ಮಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನರಳುತ್ತಿದ್ದ. He's taken a break from church. ಸಭೆಯಿಂದ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ವಿರಾಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದ. And he says he wants to come back. ಬರಬೇಕು ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕು ಅಂತ. But I just want to say this, you can be the perfect parent, you can do everything right, and still your kids can go off track. ನಾವು ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪೋಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನರಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. I mean, look at God. He got his kids the perfect place to live in the Garden of Eden. Everything was perfect. And they chose to go against him. ದೇವರು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ತಂದೆ ಆ ಈದನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಆದರೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಆತ್ಮೀಯ ನರಳಿ ಹೋದರು. And so we need to do the best we can, but just trust that God is in control. We're going to do our best and keep loving them, keep reaching out to them, keep talking to them. ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುನ್ನತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋಣ. ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ಇರೋಣ, ಅವ್ರ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ದೇವರು. And really trust that in time, hopefully they'll come back. ನಂಬಬೇಕು, ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರಿಂದ ಅವ್ರು ಅಗಲಿ ಹೋದ್ರು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರಂತ ನಾವು ನಂಬಬೇಕು. And so I just don't want you to feel that burden of guilt like it's all about me. It's not all about you. It's about them and their relationship with God. You did the best that you knew at the time.
ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದರೆ ಅದು ನನ್ನದ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅವರಿಗೂ ಅವರ ದೇವರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಪೋಷಕರಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿರಬೇಕು. And it's not going to help them or you to keep beating yourself up over things that you can't change any longer. ಯಾವ ವಿಷಯ ನಮ್ಮಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವೋ ಅದನ್ನೇ ಕುರಿತು ಕೊರಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಸಹಾಯವಾಗಿರಲ್ಲ. But I want to talk to you dads, you have to resist the temptation to kind of pull away from your kids who are struggling. Instead, you've got to go against that and keep reaching out, being loving, kind, talking to them about things they're interested in, having them over, having dinners together, and keep going and being patient and kind, just like God was patient with you. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರೆ, ದೇವರಿಂದ ಅಗಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹಗಲಿ ಹೋಗೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದು ಅವ್ರನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತರಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕು. Right now we're going to take a short break and then we're going to come back for our final class. Thank you. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ಇದೆ.